na utegeko ya Kang'oki itũũra-inĩ rĩa Kĩganjo Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Ni mohoro Matuuraini gikunyita ũgeni niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a twĩna Nyambura wa Mũca mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Tukĩambĩrĩria mohoro maitũ, mũtongoria wa bũrũri nĩeranĩire kũnengerera tabarĩra ciothe iria ciagĩrĩire gũkorwo rungu rwa thirikari cia matũũra kũringana na gatiba ya bũrũri no itire cianengeranwo thĩinĩ wa thikũ 60 ciũkĩte. Ihinda-inĩ rĩu president nĩeranĩire kũhĩtana na ndamathia ya ungumania thĩinĩ wa thirikari nene na thirikari cia kaunti nĩguo kũgitĩra indo cia mũingĩ na kũgacĩrithia ũthii wa na mbere wa bũrũri ũrĩa ũhotometio nĩ ũici wa indo cia mũingĩ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ arutĩte mũkana kũrĩ aruti wĩra a mũingĩ makĩria makoretwo makĩhũthĩra wabici ciao gwĩtongia na kwĩya indo cia mũingĩ, akiuga thirikari yake nĩ ĩhĩtĩte kũhĩtana na ndamathia ya ungumania. It cannot be the case that we lose revenue, that we cannot deliver public service because a few people decided to go away with public money. It's not going to happen. It's not going to be business as usual. We will do whatever it takes. Whoever it is, whatever office you occupy, whatever friends you have, it will not be business as usual. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria kĩgomano kĩa mwaka ũyũ kĩa ũtambũrũkia wa mahinya kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere taũni-inĩ ya Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, president augĩte andũ anini matigwĩtĩkĩrio gũthararia na gũthatia tabarĩra cia thirikari nĩguo megune o kĩũmbe. This fight, we have to lead it from the front. It causes mayhem and chaos in the delivery of public service. And Kenyans across the board, from all political, from the entire political divide, want us to stand on the same side against. President augĩte ungumania nĩguo ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri, na ndamathia ĩno ĩngĩaga kũhĩtanwo nayo ũtonga wa bũrũri no ũkobobanio nĩ tũrĩa nĩme, rĩu akĩendekithia thirikari cia matũũra ihĩmbĩrie kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria kũrogota magoti na kũheana motungata ma mũingĩ nĩguo kũhĩtana na wĩitangi na wĩici. O kahinda-inĩ kau president nĩorĩtie magavana ma thirikari ciothe cia matũũra gũkũ bũrũri-inĩ manyitanĩre na thirikari nene nĩguo kũgacĩrithia ũtambũrũkia wa mahinya na gũtigĩrĩra tabarĩra ciothe iria ciagĩrĩire gũkorwo rungu rwa thirikari cia kaunti no itire cianengeranwo nĩ thirikari nene nĩ ciakinyanĩrio ta ũrĩa gatiba ya bũrũri ĩgathĩkĩte. We want to help because the success of every county is the success of Kenya. Because we do not have citizens that belong to the national government. We have only one citizen. Those who elected you are the same who elected the national government. Sindio wangwana? Oho president nĩeranĩire bata wa kũgacĩrithia mbunge cia matũũra na gũcihe ũhoti wa kwĩrũgamĩrĩra kĩmbeca nĩguo ihote kũruta wĩra wacio ũrĩa kwagĩrĩire, gũkũ akiuga mateta ma arũgamĩrĩri a wodi ma nyongerera ya mĩcara nĩ ma bata na nĩ magĩrĩirwo nĩ gũthingatwo nĩguo gũtigakorwo kũrĩ na andũ marĩhagwo mĩcara ya igoto rĩrĩa arĩa angĩ marahũmbũta mĩcara mĩnene. I have requested SRC to give us a proper advisory on the matters of salaries and wages. It is a subject that as a country we must confront. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10 thirikari cia matũũra nĩ ihotete gũkinyanĩria motungata matiganĩte kũrĩ mũingĩ wa bũrũri, marĩa nĩ hamwe na kũhũthio kwa motungata ma ũrigitani, arĩmi kũhũrwo njeki na ngombo cia gũtwarithia tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere gatagatĩ-inĩ ka maingĩ. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa ũtambũrũkia wa mahinya, mũikarĩri gĩtĩ kanjũ-inĩ ya magavana Anne Waigũrũ nĩ ahinyĩrĩirie bata wa ma-MCA makorwo makĩheo wĩyathi wa gũtua matua matiganĩte mbunge-inĩ ciao na mathukĩrwo kĩgĩna nĩguo kũnyihia ngucanio iria ikoretwo ho gatagatĩ ka magavana na MCAs. Storia mwandĩkitwo wa Mbui wa Njũgũna aratarĩria. Ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10 a Kenya nĩ makoretwo na ũhoti wa kwamũkĩra motungata ma ũrigiti na njĩra ya raithi warĩ kũrũmĩrĩra kwambatĩrio gwa ikĩro cia ũheani wa motungata maya
kuma riria utamburukia wa mahinya wakinyire thirikari-ini cia matura mwaka wa 2013. The chair of kuringana na muikariri giti kanjo-ini ya magavana Anne Waiguru, utamburukia wa mahinya ni uteithiriirie kunyihia ikuũ iria ciaumanaga na wagi wa motungata ma hinahi kumana na kuraihaniriria gwa thibitari, kuongerereka kwa dawa cia kurigita mirimu itiganite, kuria ningi atumia aritu mahotete kwamukira motungata ma kuheo ciana na njira ya raithi. 2013, at the time county governments were taking over the health docket, there were only 8,466 health facilities across the country. As at the time of reading the State of Devolution Address in 2022, there were 13,722 health facilities in the counties. Undu ungi uria ukinyaniirio kuhitukira utamburukia wa mahinya ni arimi guothe bururi-ini gukorwo makihurwo njeki na njira itiganite niguo kuongerera magetha mao, na kuringana na Waiguru, gicunji kia 7.3 harĩ igana kia bajeti ya kaunti gikoragwo gigithukirwo sekta ya urimi. That farmers accessing extension services now in Kenya total 3.9 million 555,182. Waiguru oho augite ihinda-ini ria miaka 10 a Kenya ikundi-ini itiganite ni makoretwo makiamukira ngombo cia gutwarithia na mbere tabarira itiganite iria ikoretwo ikimateithiriria kwiyaka kimuturire. The Wezesha Kirinyaga Economic Empowerment Program is a county initiative whose objective is to organize farmers groups into cooperatives to enhance their capacity for the sustainable commercialization of value chain-based activities. By incorporating digitization and related technologies and aggregation centers, new income streams have resulted through chicken rearing, egg production, aquaculture, and fingerling production, dairy farming. Ihinda-ini riu Waiguru oho ni ahinyiriirie ma MCA makorwo makiheo wiyathi wa gukinyaniria matua mamwe guthukirwo kigina kia uthii wa na mbere wa wadi ciao, o undu umwe na kuongererwo mishara niguo kunyihia ngucanio iria ikoretwo ikiyumiria mahinda kwa mahinda gatagati-ini kao na magavana. Their community obligations, Your Excellency, as you well know, may not be sufficiently captured in their job descriptions. Yet their remunerations has been reduced over the year. Your Excellency, you can imagine those who were county assembly members in the previous and ran again to be re-elected, only to come and find that their terms had been reduced. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Tukifuatia wimbo atongoria aria makungeirie wara aciari a kaunti ya Uasin Gishu na kungumia mamirioni ma mbeca cia mathomo ma arutwo aria matanyitwo guthii guthomera bururi-ini wa Finland na Canada matire na wiki otiga kuriha mbeca ici. Akiaria ri kaunti-ini ya Uasin Gishu, mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto augite mundwe gukua mutharaba wake. Maya mokite riri uria wari gavana wa kaunti ino na mwambiriria wa mutaratara Jackson Mandago ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Naikuru thutha wa kwineana kuri maabitha a uthuthuria mari hamwe na maabitha angi atatu a thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu magitanywo gwakinywo igoti-ini muthenya wa rucio. Mathaini mahwaini nirio seneta wa kaunti ya Uasin Gishu Jackson Mandago hamwe na maabitha angi atatu a kaunti ino mekinyirie wabici-ini cia ruhonge rwa uthuthuria kaunti-ini ya Naikuru. Ni thutha wa watho uria kuheanitwo ni igoti ria Naikuru ukienda Mandago gwikio ngono thutha wa kwaga gwikinya igoti-ini gwitika thitango cira-ini uria we hamwe na maabitha aya marekwirwo kungumia mamirioni ma mbeca iria ciarutitwo ni aciari rungu rwa mutaratara wa thirikari ya kaunti ino wa gutwara arutwo guthomera bururi-ini wa Finland. Ni ngukumio irehete wari mware umuthi mutongoria wa bururi William Ruto akiuga ni ihinda o mundu akue mutharaba wake na kuria atongoria aya macokerie aciari mbeca ciothe iria marutite. Sasa mambo ya uchunguzi inaendelea. Wale wote, kama kuna mtu alikula hiyo pesa, ajipange kulipa mapema ama ataingia mtabani. Sindio?
Hakuna maneno ya kubembelezana. Pesa ya ng'ombe ya mtu ama aliuza shamba, lazima arudishiwe pesa yake. Ruto urio kwaragia tauni-ini ya Eldoret thutha wa kuhingura kigomano kia magavana augite wona uthuthuria warikirira thirikari ni guteithiriria arutwo aya na scholarship mahote gutwarithia na mbere mathomo mao guku bururi-ini. Nitaona vile tutaweza kuwasaidia hawa watoto kwa sababu ni watoto wetu na ni watoto hawana hatia na ni watoto innocent. Si ndio? So tutawapanga vile tunaweza kuwapatia scholarship ya nyumbani hapa waende wasome ndio tuweze kuendelea na mambo yao. Lakini sio kumaanisha ya kwamba wale waliiba pesa watahepa. Hawawezi. Ica ikuhi magana ma aciari kuma kaunti ino ni meyumiritie kwandikithia ndumiriri wabici-ini cia ruhonge rwa uthuthuria thutha wa uhoro kumbuka ati mamirioni ma mbeca iria marutite na mwihoko wa ciana ciao kumagara guthie guthoma ni ciaungumirio. Thutha wa kuhungwo mahuri kwa ihinda ria ithaa rimwe, Mandago ekurara theinie kinyagia muthenya wa rucio riria tanyitwo gugakinywo igoti-ini gwiteka thitango. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadiro. Tukirie na riboti iyo ndugetekere guthii kuraihu ni tugukorwo tugicokereria thutha wa ihinda ritari coho. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Mr. Kenya! Wachukua hapa na cubes una. Ule mtu anachapana sherehe si ndio? Utakata. You create a love story which is going to end up as a life story. Nimeka mkutafuta tu kwela smart. Kumesema ulikuwa mwizi. Unataka tu kunibia tu ropia. Kama umezima nyamaza. Utachapa na Mrwanda wewe. I like him. I don't like light skin girls. Mom is talking. Mom is talking. Usipatie uchali Mike tena. Wacha aende. Aende. Hihi we hau na ni urathĩnĩka nĩ mai. Majiline Solutions nĩ kambuni ĩhotanĩire harĩ kwenja bohol Kenya na East Africa. Twenjete bohol makĩria ma 1,000. Tũrakũrehera bohol malipo pole pole. Ũgatoborerwo mai ũkarĩhaga pole pole. Ndũkaga mai ploti-inĩ yaku, cukuru-inĩ, factory-inĩ ona mũciĩ-inĩ. Ũka Juja Town Majiline Warehouses barabara-inĩ ya gũthiĩ Juja Farm. Thimũ nĩ 0722 9696 A2 kana 0722993523. Imagine gutaforerwo mai ma bohol orihage kahora kahora. Majiline Solutions, solution for all your water needs. Wirorere ngucanio ino imwe kwa imwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Tugagicokereria oro ringi ni mohoro Matuuraini. Andu eri ni makuite thutha wa kuria ngima iria kurerikana mararugire na mutu uria urari na thumu uria mararogotire kiara-ini gia gute giko gia Kang'oki itura-ini ria Kiganjo Thika kaunti-ini ya Kiambu. Kuringana na murugamiriri munene thibitari-ini wa Thika level 5 Dagitari Waruti Kifuti, andu 8 aria marathie na mbere na kwamukira urigitani thibitari-ini uyu matwarirwo matekweigua gukwa ngimena thina wa kuhuhia. Muingi mwena uyu riu ni uritio uria wothe ungikorwo arite ngime iyo ya mutu ucio gwikinyia thibitari-ini iri hakuhi na rua ta uria kwahotekeka niguo kwamukira urigitani mbere ya kwihirirwo ni mwiri. Mwanake umwe na mwana wa ukuru wa miaka 3 ni makuite thutha wa kuria ngima iria marugire na mutu uria kurerikana wari na thumu muthi wa mwambiririo kiumia giki.
Andũ angĩ 8 no marathie na mbere na kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Thika Level 5 gũkũ ũgima wao wa mwĩrĩ wa erĩ aya ũgĩkorwo hatĩka-inĩ. Ndĩ haha nĩ ũndũ wa gũkorwo mwana ũcio wĩ mocarĩ na naya nĩmegũka gũthondekwo at least nĩgetha njigithie mwana ũrĩa wĩ mocarĩ menye harĩa aigĩtwo, naya makĩheo ndawa na njikarĩte haha ũguo ndamoria brother wao eha ngĩcoka kũgutũka ndĩrerwo egũkũ thĩinĩ. Kũrerĩkana andũ aya marogotire mũtu kĩara-inĩ gĩa gũte gĩko gĩa Kang'oki itũra-inĩ rĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu mũthĩ wa Jumamothi na gũcoka kũruga ngima na mũtu ũcio mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩkĩ. Ile saa tulikula baada ya lisaa kichwa ikaanza kuuma, ujaribu kuamka unaanguka. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene thibitarĩ-inĩ ũyũ ndagĩtarĩ wa Turi Kĩbuti mamũkĩrire arwaru aya ũgima wao wa mwĩrĩ ũrĩ hatĩka-inĩ kũrĩa amwe ao makinyirio matekũigua na angĩ makĩremwo nĩ kũhuhia. So far one of them is critically ill, 3 are very sickly but 4 are stable and we are hoping for the best. All of them they are on oxygen and also there are fluids running. MCA wa wadi ya Kameme Peter Buru nĩ ikĩtie rĩtana kũrĩ ũrĩa wothe ũngĩkorwo arĩte ngima ĩyo ekinyie thibitarĩ-inĩ ũrĩa ũrĩ hakuhĩ na ruo ta ũrĩa kwahoteka nĩguo gũthara mĩoyo mbere ya ũgima wao wa mwĩrĩ gũkorwo hatĩka-inĩ. Thĩna ũrĩa mũnene ndikũconoka ngiuga andũ nĩ ahũtu na mũndũ onete mũtu hau ũguo rĩ ende gũgĩthia rĩa atekwenda kũmenya kana nĩ mwega kana nĩ moru. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ ateanĩirie riboti atĩ thirikari nĩ ĩracokirie kĩgĩna gĩa gũthaĩrĩra mathogora ma maguta bũrũri-inĩ akiuga matirĩ na mũbango wothe ta ũyũ kuona kĩoneki gĩa thirikari nĩ gũteithĩrĩria honge itiganĩte cia ũkũria na gũthondeka indo bũrũri-inĩ ta njĩra ya kũnyihia thogora wa indo. Ruto ningĩ nĩ okĩrĩire ngathĩti ya Nation kumana na riboti ĩrĩa ĩracabithĩtio mũthenya wa ira ĩgiĩ mũbango ũyũ wa thirikari akiuga ĩrarongoreirio kũhaka thirikari ndoro. Thirikari yeheririe kĩgĩna gĩkĩ thikũ cia mbere maingĩra wabici-inĩ makiuga kĩahũthĩragwo kungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩ gĩkundi kĩnini kĩa maabitha thirikari-inĩ. Let me finally say, as I said, we are not going to subsidize consumption. We are going to promote and we are going to invest in production. That's what we are going to do. It cannot be that we are importing edible oil, we are importing all the other food items from rice and everything else, as I said earlier. We have to have a paradigm shift. We need to invest in production. And I am very proud of our farmers. I know there is, I saw some story today in one of the dailies who said we've gone back to subsidies on oil products. Let me tell the country that we will not go back to subsidies of any nature that distort things and causes us a lot of unnecessary leakage. If the Nation newspaper would bother to understand the facts, we are making prudent and proper use of the Petroleum Development Levy that is provided for in the law. It is meant to develop the petroleum industry, and it is meant to stabilize prices whenever we have unintended hikes. Instead of the nation commending us for using the Petroleum Development Levy as was provided for in the law, they have decided to be negative. And that is how we suffer as a country. Ngwatanĩro ya Azimio nĩ yugĩte thirikari na mũbango wa gũthutũkania icigo cia Luo Nyanza na rũgũrũ rwa bũrũri tabarĩra-inĩ cia ũthii wa na mbere makiuga mũkana wa kũrũgamia mĩhang'o iganda-inĩ cia mũingĩ cia ũthondeki wa cukari nĩ kĩonereria kĩiganu kĩa ũrĩa thirikari ĩhotorete
guthinikania aria matamuthurire. Azimio riu irenda ruhonge rwa AFA rweherie mukano uyu na oho mataririe gitumi gia kureka iganda cia andu kiumbe ithie na mbere na mihango ya guthia cukari na thengia wa mathogora ma iguru muno ma cukari. Toria mwandiki witu Mwaura wa Ndung'u aratariria. Gicunjĩ kĩa 52 harĩ igana gĩa cukari ũrĩa ũrahũthĩka bũrũri-inĩ kiumaga nja wa bũrũri warĩ thutha wa iganda itanyihĩire 5 cia mũingĩ kũrũgamia mĩhang'o yacio kumana na ũnyihu wa igwa. Watho ũyũ wagathĩkirwo nĩ rũhonge rwa kũramata irio Agriculture Food Authority mweri-inĩ mũthiru gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩathaganio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa AFA ũrĩmi-inĩ wa igwa Jude Chesire akiuga bũrũri ndũrakũria igwa cia kũigana, ithabu-inĩ rĩake akiuga kũrĩ na ũnyihu wa makĩria ma tani 900,000. Ũndũ ũyũ rĩu nĩ wambũrũrĩte ũteti, ngwatanĩro ya Azimio ikiuga kwĩna njama ya kũhotomia icigo cia Nyanza na Western kumana na mũrũgamo wacio wa kĩũteti. Opiyo Wandayi nĩ mũtongoria wa arĩa nini mbunge-inĩ. As if the denial of fertilizers is not cruel enough, the decision by the Kenya Kwanza regime to close sugar mills in Nyanza and Western Kenya is equally meant to shut down the other known thriving avenue for these communities to earn income and make a living. The Kenya Kwanza wants to deny the Luo and Luhya communities the opportunity to grow both food crops and cash crops. Iganda cia Kibos, Mumias, Soni na Kwale Millers gatagatĩka ingĩ cia mũingĩ nĩ cirũgamĩtie mĩhang'o ya ũthĩi wa igwa, watho ũrĩa ũbatiĩ gũkinya mũthia-inĩ wa mweri tũrorete. Azimio marenda matarĩrio gĩtũmi kĩa iganda kĩũmbe gũthiĩ na mbere gũthĩa igwa, ũndũ ũrĩa marauga nĩ mweke wa andũ marĩ hinya thirikari-inĩ gũkũngia cukari kuma nja na ngungo megune o kĩũmbe. AFA has no mandate whatsoever under the law, and you can check, to close sugar factories over alleged cane shortage. Its involvement in this matter is therefore merely a ploy to create shortage of sugar to enable sugar barons in Kenya Kwanza to import the product. Dereti ya ũigĩrĩrĩki wa AFA wĩkuruhanĩtio na ũteti wa kũhũthĩka kũhotomia ũthii wa na mbere wa icigo ici. Rĩu Azimio ĩkĩenda kũmenya mahinya ma kũrũgamia ũthii wa igwa wakinyanĩirio atĩa na gĩtũmi gĩa kwambatĩra kwa mathogora ma cukari thengia wa mamwe ma magoti kweherio. None of the public millers has been allowed to continue milling. The few factories which have been allowed to continue milling on account of having sufficient cane are private mills. One or two private mills which have been stopped from milling are actually owned by people who are at the center of these sugar imports. So you can see the game being played here. No, I can go on, and I've got a full dossier in my office. Azimio ithiĩte na mbere kuga atongoria kuma rũgũrũ rwa bũrũri makĩria icigo iria ikũragia igwa nĩ matirikĩte mũingĩ, rĩu magĩkwĩrwo gũkorwo maikĩtio mũhuko ũkinyanĩria njama ĩrĩa ĩrĩkanĩte nĩ ya kũharagania ũtonga wa icigo ici, ũheani-inĩ wa motungata ma ũrĩmi amwe na bataraitha ya raithi ĩrĩkanĩte ndĩkinyĩire arĩmi. Kiongozi mmoja wa Azimio kutoka pande ya Nyanza nimeona akilalamika pale bunge ati ya kwamba iko ubaguzi kupeana bolea. Ati watu ya Rift Valley, watu ya Mount Kenya walipewa bolea, hawa hakupewa. Na ni vile tu ajui, hii bolea ndio upewe, lazima ukuwe registered as a farmer. Si ndio? Sasa siku ya registration walikuwa kwa maandamano. None of the registered farmers from those counties has received the subsidized fertilizer from the NCBB depots in their own regions. I am not talking about unregistered farmers. I'm talking about registered farmers. Mothe kenda wa ikũmi Azimio yugĩte gĩkĩno kĩambĩrĩria ya gũthingata rũhonge rwa irio AFA rũgerekwo kabirũ, na oho makĩenda thirikari yũmũkanie ciĩgiĩ rũciũ wa ũrĩmi wa igwa icigo-inĩ ici. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Tukigarũrĩra rĩu tũingĩre iharo-inĩ citũ na timu ya mũbira ya bũrũri wa moko kana timu ya bũrũri ya mũbira wa moko Malkia Strikers nĩ yambirie wega macindano-inĩ ma gĩtaro kĩa Africa thutha wa kwandĩkia ũhotani wa seti 3 gwa kĩbũgũ magĩthaka na Burundi ngucanio ĩrĩa cithakĩirwo bũrũri-inĩ wa Cameroon. Malkia mahotire seti ya mbere ya pointi 25 kwa pointi 16, seti ya kerĩ mahotana pointi 25 kwa pointi 20 gũkũ seti ya mũthia makĩhotana pointi 25 kwa pointi 17. Ngucanio ĩno
yo muthi Nigeria ni mahotire Mali na seti 3-0, Morocco mahota Burundi na seti 3-0. Gucanio ici ni igathie na mbere muthi wa rucio. Brings a lot of expectation, but we are adjusting the team to perform the way we want. And I think the ladies performed well today, and we are happy with the results. We had a good opportunity to play Rwanda in a friendly match, and we were expecting them to come and risk the service a little bit. But it's part of the process. The team will be improving match by match, and I do think we're going to achieve the goal we set for the team. Most important thing in a competition like this one, where we have matches every day, is to have all the players at our disposal to serve the team. So with Chumba missing the match because of the injury, we couldn't have that much younger players, so we brought in Tuka, that is a very experienced player, and will help on the leadership of the team for this match. Riboti yo kuma Betika iharo-ini niyo gututirihira mohoro maito na kongole kuri timu ya Malkia Strikers ni gukiambiriria na uhotani Betika-ini cia volleyball. Hau niho tugutirihira mohoro maito tukagicokia ngatho ni unyitaniri waku ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuma na Nyambura wa Musha mwathiriri witu na njira ya ciiko thina mbere na kwirorera tabarira iria cikurumirira. Kameme TV, Muthe.